yɛda ɛhɔ Yankopɔn ase da ɔzenga so akyɛ him na yɛhyia ɛwɔ the truth dwumezi ɛdo yɛwɔ sum de na ahwɛfo ɛne ne tefi nyinaa so ɛho yie dɛmbrɛ Yankopɔn ɔnam John do na ɔde ne zi ɛwɔ enyikyerɛ etila ɔyɛ ɛkɔ ne nkania a ɔyɛ ibasa ɛkyerɛ Revelation chapter 1 verse number 3. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. And say Oyankopon say ehyirafo ne inya ɔrekenkan ɛna wana would say and say Oyankopon wɔ hyira ɔze mo biara ɔte ɔno Yankopon asɛm na ɔze ɔno Yankopon asɛm ɔze yɛ dwuma damara na ɛhɛ nso a yɛde makora horo yɛde rekyɛ Yankopon asɛm no so ɛhɛ nso Yankopon wɔ hyira ɔze mahɛn ɔno nti yɛsɛ Yankopon na ɔhyira ne mba no ɔnkɔde nhyira ɔmbɔ ho ban na ɔnka ho ɔwɔ dze yɛ biara ɔwɔ Kristo zin amen yɛde hɔre yɛwɔ adesua a ɔyɛ salvation enkwagye na ne pɛdo besidi yɛbɔtwa adwene besido ɛmɛ yɛbɛ yɛbɔhwɛ ɛkono Yankopɔn de ato hɔ a wa me yehu brɛbɔn esi ɛte mbrɛbɔn ne subia ɛte a wotua hofo dɛsɛ yɛpɛ nkwagye nkote de a otware yɛtwe odi fida mbɔ no yɛbɔtwa adwene besido dɛ abrabo a yɛgbe yi ɔdɔfo sɛ nipa yɛ wiase nzɛma ne hinara na sɛ wɔnyɛ nkwagye a sɛ wɔayɛ ne hina ɛyɛ kwa ɔno nti ɛna yɛtwe wadwene sido dɛ sɛ anka ɔbɛyɛ Onyankopɔn no pɛ a yɛn nyinaa bɛbɔ mmɔdzen na yɛahwehwɛ Onyankopɔn ne nkwagye no ɛmbla ɔsite ɛne kwan a obi fa da a onya ɛbɛte na obi si sɛ pɛde yɛn nkwagye a ma wonsado na kezi mechil na obi kana hyase ndedei mefa Yesu mekraje nkwa na nkwagye na aba mudofo the truth yet wa gnesi Oyankopɔn asɛm do da sɛ yɛka nkwagye ɛwɔ Oyankopɔn afa it goes beyond elma wonsado keke elkezi obi n'ekyir Oyankopɔn is a precept. Oyankopɔn is a principle. Or the act to trust him. So be pedo onyan kwaja or ofado. No ono any good ayeshe. And the answer and kwajible we are paying. Bible wanna say all have sinned and fall short of glory of God. Romans chapter 3, verse number 23. Nanipa yina yaman. What to see wo Yankopɔn ne ne miam ɛho and the Bible is that say the Onyankopɔn essay embra what show we emma on man Israel na dem embra Onyankopɔn is mo hon won tu wonzido Onyankopɔn ennam amana mufo meche Gentiles no wati bodo enti Onyankopɔn hu ne de Gentiles no nwa wati bu a Oyankopɔn zi mo hon na otu mo bu hon em wo ye zo ye ne zo anya no wati fo ewum the barra so na jiwfo a Oyankopɔn mo codify law another written law no on so otu wonzido enti Paul ebeka Romans chapter 3 verse number 23 the jiwfo na ntumenzi za Oyankopɔn zi mo hon do amana mo so afom therefore Jufo amanamrimfo we hina ayebon then asem bi say yi bi say de what is sin ena no so dem na ote dia ono ebenaze na ban say ye ka ban a ono ebenaze say efinition is a who bebre a enyim obama atiase de obi efi Onyankopɔn no kon ho obi efi hyehyɛ ya a wɔdze ato ho ɛho na ende dey me botwe ho adwene si the Bible nankese kan edefa ban ahoro ehun on nti yenhwe za onua John ode nezi e wo 1 John
chapter 3 verse number 4. 1 John chapter 3 verse number 4. Za onua Pen John ochem no de fa bono ho. 1 John chapter 3 verse number 4. Verse number 4 let's see. Obiara a oye bon oye zoto mra na bon ye mrato. Bible ne say obiara a oye bon oye zoto mra na bon ye mrato. And say ye kan tia ye ka bon na oye tete tia the imbre bi wo the was ye nan ye another was men ye na ye. Bible ne say so ba na da ma onu no fa no bon. Enti onua John abebe yi enyim another wa be kire e me yate ase e wo da mkon edo. 1 John chapter 3 verse number 4. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. And the Bible say obiara oye bono no oye odotombra na bone ye mbrato. Enti obiara oye bono odotombra. Enti yemfa de de yewo omani mi se ohene shambre de wobo anyubu enonkro obiara mbrembe hia e wa anyimfie se wobo nonkro na se obi ankwa a watu ohene mbra na ohye no ono na yeso yeman na se yedi bo yakupon na asam na yerka na se yeka bon e wo yakupon na asem a na kide onyankupon ni mbra bi wo ho a okire ye anede men ye enti so os men ye na kaya wo onyankopon nanyim no ya ya ban ono na yefa no mreto se onyankopon ka de ye bribi na se yanya ya fu onyankopon zo ka de ye no enti ye ka bona tetetetia ede ze waka de ye nan ye anede ze waka de men ye na ka ye ono no ye ban enti ban eyembrato na damna onua John ebe denezi damaro so na trosem no obade bon ezi emeye hu ne de se obi ezibi ka ho se obi ezibi ka zo yankopon aka no ho a ne so ye ban enti bribia abesin abra yankopon one oma Israel ono ho no yankopon na Moses do kin oman no adwene si do mamana wo fa de sua ewo Deuteronomy chapter 4 verse number 2. Deuteronomy chapter 4 verse number 2. Asama oyankopon okay chere Moses there oman Israel ente ase. You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Enti asema onyankopon okay chere Moses ini oman Israel ni Moses ma oman nti asede za ami onyankopon ma ka chere oman no memo ofa bi nka ho esu memo wanyi bi mfi ami onyankopon ma sem mu enti dam na onyankopon eka chere oman no da ono onyankopon oti asi nimbra ozi ama oman no mama omani yi bi mfim eso mama omano enfa bi fa nka ho wanye ne tede onyankopon ze waka na pepepe enti adisuemu no yes God means what he says and he says what he means it enti za ono onyankopon onyim de oye zo hian na ofota no na waka na okaso ado onimanyen example no onzi de nimpa biara ese says ono yakopon aka example no onzi de nimpa biara oche na adwene fo zo ono yakopon aka ho enti ye ka bona boni ye zo onyankopon aka adede zo yakopon ahihia ato na obigi bia baka ho anede obi ayibi afim enti onyankopon se oba no de ma nimpa na afom ono yakopon na nhihye
so obandama nipa no ayebon afom ono Onyankopon za wezikan aka enti Onyankopon hwehwe papale ye Onyankopon hwehwe da za ono aka no nipa bokoro no za ye dwuma tidembre ono Onyankopon hyehyɛ etepepe enti nipa bia le nyu ho a o twel de ono yibifi za ono Onyankopon aka anede za ono Onyankopon ahyehyɛ atowo eho onenti bra Onyankopon enam John do metre John osumeni no onam do no orekasa ewo enyi kire etila oye ezuonu ebien nenkane ya oye du aohwe enu du akron no Revelation chapter 22 verse number 18 and 19 za Onyankopon onam John do na odanezi enyi. For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And the Bible says, Onyejone ma Onyankopon nkofo a we ye Kristofo nti ase de obiara odi bi beka nkwanhye sami hu Onyankopon oti endomi a wa chro no wo nkwanhye sami mu endomi a wa chro no Bible mu no wati baban bako no edo. Verse number 19. If anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. And the Bible says, na obiara obeyibri efiza ono Onyankopon adenezi ewo kyerosem nu Onyankopon baba da mi yimpako no ne kwa efi nkwa humani mu na nimbo ne bedifo ewo no Onyankopon anyim mudofo enti se yeba Onyankopon na asem a yemfa bi nka ho yeyi bi fim za ono Onyankopon aka no damara no twelezi edwuma enti bra Onyankopon ahyehye Onyankopon aka atowo se ezibi ka wo pe waabo abaye kwan ewo Onyankopon afa onenti na Onyankopon hwehwe de za ono waka no nipa biara nyiwo a odo ozi bi ka ho ade de oyibi odi fita ono Onyankopon aka no o twel de nyimpa eziye edwuma tele mo Onyankopon asemse enti se ye ka bona bone ye za Onyankopon aka za Onyankopon ahyehye atowo pepepe na obi eyibi efim anede obi zi bia beka ho ewo bro Onyankopon enhye ho mbra enti so obodo da ma nyimpa na afom de Onyankopon aka se ye ka bona choose bro bechim de bon a substitution obi odi bri bia besi za Onyankopon ahye ho mbra da onko benkum anede enyimfa nani predi bi biful ebesi na name Onyankopon ahye bribi da damazi mempede eye na ebo kwa kaye Bible no say so ba da ma nyimpa na afo enti bra Onyankopon efa oman Israel Onyankopon ekese tre Aaron enanemba na Onyankopon sha oman no ene asofo de ono Onyankopon ti asi ompe aneneja se asofo no pede wo yeja won fa ho ankese wonija na yehweza osi ewo enuanum ebien metre Nadab and Abihu. Leviticus chapter 10 verse number 1 and verse number 2. Leviticus chapter 10 verse number 1 and verse number 2. Asama osi
ɛwɔ enuanom ebien ntem. Then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profound fire before the Lord, which he had not commanded them. And the Bible says, enuanom ebieni, Aaron nemba ebieni, odure baby a ena wopere worship aduham na wokwa kafa anenegya wanhye won hombra onyankopa ne mbra ne de se asofo we yegya won fa won kese won gya mabu won fa bia ne gya. Bible ne say the men you be be ekwa kafa anenegya ija onya wan kese won zi. Verse number 2. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Na ejefi onyankopon enyim be no bazan hwan no ba show hwan no ba bene hwan na ejere boku hwan adenti na ejero okum enuanu ebie o sele de onyankopon ka de se we yeja won fa hwan kesa woni ja mamu anga fo obi ni ja na onnam de okafo obi ni jensi onyankopon edija ebese hwan enti we da substitution no na onyankopon egbure yembudo onyankopon amfa nche hwan oniti budofo ze yisuo no yenti ase ni hu ne de se yeka bwana asechire ekwenye enti se onyankopon eka de ye A B and C a D E F eti atom enti onyankopon ka se che enuanumi be wonfa ohwan kese woni gya enuanumi ka fa anadegya anado ka fa obi ni mogya ene wo zimpaye adusio wo me de se oye inda anke obi bakada o juwa hom enje bi ayegya enti se so onyankopon siem fagya yeyi yeje ne akafa bi ni gya ni na ayegya ampa ije bi ayegya bete yi ije biara na onyankopon ahye hombra oninti no ori yehwe yes, God means what he says, and what he says he means it. Za onyankopon kano onkene wona mekeke za onyankopon kano aka na owo adwene bi teyechi da do kano ozibe yedwuma enti de menu anumi a woklo ke fo obi je onyankopon egija eziboku a da bare no te inde onyankopon de nhyeche atu chosem nim nyipa bebre enye wa adwene da onyankopon asem yedwuma na so enkofu bebre efo wo ho de we krisofo enkofu bebre efo wo ho de we krisofo na so zo onyankopon aka no wo fa yedwuma zo onyankopon aka no wo fa yedwuma enti Bible ne say oye bon de onyankopon aka bibi na fa yedwuma. 1 Timothy chapter 2 verse number 11 ti asebo onyankopon ken in the ensoy bebre fa yedwuma. 1 Timothy chapter 2 ti asema onyankopon eken na odenezi ewo onye Paul book wa ozekama osapekeni Timothy. 1 Timothy chapter 2 verse number 11. Let a woman learn in silence without submission. I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. For Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, fell into transgression. And the Bible says, Mumma mbani
ye kom ensu na hobrase hinamu na obaze me man kwane de on church ana onzi obarima nutum nemo onye kom onsu na hobrase hinamu na so inde ekofu bebre gina this onyankopon academy mpa still yebema mba no kwan emo wa church wezitum e waso nimu adentira whatever man can do woman can even do it better them be to be no mba botum wa ye mo abal enye onyankopon anyim onyankopon se oyaban de oba obezeyim na ebo hwe na oba no se kolon se kreme kaso na wabo no original so nanyim hallelujah na mbemma kintinka what me na se zenzen amen mudafo onyankopon se yeka bona ye zo onyankopon aka na mfan ye adwuma enti onyankopon se me pede embano weye kom wosu na hobrase namu obaze me man kwande on church ana onzi obanutum nemo onye kom adentia o said that wezi kan bo bema ansana wo bo ba. Is it not true? Wambo Adam ansana wo bo Eve os eso inye Adam re wadada no nemu oba no ena wadada no omo okoto mbratum oni ti na onyankopon se onpede oba no ozi aso no enyim oba be bigi ho asesofo no wo preach oda chambem onyankopon se onyidum na so ekofu bre egud wonyegudo ono ena the truth yet wadwini sidide onyankopon ni hihemu no se yeka bona the work that men ye na ye se the work that men ye na ye oniti okada me na ye hyere so na ye hwe ze onyankopon ewo ozemahe se yeka bona ni tiase equal eye omission of what God has required za onyankopon ase za onyankopon adanezi so obiyim na se wanya oyeban se obinim da azukono odoye obiyim da azukoni azupopa odoye na se wanya onyankopon si oyeban the no Bible let me know fadusua ewo James chapter 4 verse number 17. James chapter 4 verse number 17. Onyankopon hwehwe de ewo na emi ebati ase ewo dem kon. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. And the Bible say that means obiara onyim papa na onye no oyaban zimadame yimpo obiara onyim papa na onye no oyaban zima enti wangese nyimpo fe da azi oyaz papa oretum eye wangese nyimpo fe da azi oyaz papa ode mado na gisiye Bible ne say inyim na anya oyaban zimo. We are talking about sin. The meaning of what? Sin. And Tracia Bible no ochre no de fa one ahro ehun. Enti ye ka bona boni ye papa inyim do da ye nan ye. Enkofu mebre awo egu wiase yimu na so wo hwe wamba. Enkofu mebre awo egu asetrem na so weje wamba ewo pensam emma mofo bebinum abaye wifo ama binum abaye wuzifo wa ho omani ewo kona ho bebedo onyankopon se damba pa enyim do odaye na anye nti oye banzimo
enti do obotu mu abo yin de mpanyifo se esen kofa a wonchir ko wonchir na eba na ewo na wona po de oya wo ba no sen ko na keke ho asam na mpanyifo aka ato ho de asem bia na nyi ho a woje seka na woje ka na mum ni hinara tetreme yara na woje ka enti ko na ko pacho na eba na awo na when you 15 years when you 16 years when you Jesus na anke sa no ho ko na keke ho asam na gye na sha se na wo so loboa amadachi wabe hira kase ozamo oyankopon se papa wona nyim na enye no oyebone mo enye befe da wo maame wo patna se na asu yankopon e hiro da oda hwon na eji woni efu odo oyankopon se oyebone zimo papa enyim da oda ye na anye oyebone zimo onenti oyankopon hwehwe da ewo ene emme yebo hunu ye ne atiase ne ye ho yankopon ne kwan ne ye zo yankopon asema ye dwuma amwotu mu aboa emenkwadwene ewie pay ye de wale kese ne fa salvation ehu ne mo salvation mu no ansa na nkwadwene baba no ode ye tikesefuo bwan ase enti bonna nyimpa ye no ewie yakọ hwe kwan ebe foda ye be ye ho nkwadwe o say the Bible ne say nipa ina ye bwan Romans chapter 3 verse 23 na ya to sin ewo yankopon na nimyam no ho enti se nipa ye bwan so de ya ono ebenaze na bwan enti ye hwe ne yakohwe bwan a Bible ne si ya hwe no ebi enti se si ara ze ye hwe no eye ebenaze na bwan ye ka bwan no kwa ono ebenaze enti bla ru hwe ewi ebotum na alike na share ezama wanyankofu biara o twede ezim hwan se obi susu da recommend ye page ni mana ye page no the truth Facebook page the truth Facebook page truth no capital letters video bebre ni ekegwo o like no wa share ozama na yankofu oduma the maraso ne so obi wa kwanya wa YouTuber okwo a obotu wa subscribe Joseph Abimensa abini ABI or subscribe to wa bo bebre e ma bibia ye bosu aze no yetum na ye hina ya bom na yesua onenti ye na bramu konido ekodo elchia enuanom a wo mbiambia ho na wo hwehyan na wutehyan abrihinara yes ye won kofu bebre a wo kan no ho me ye hina ye bom yesua se ye kwa ka nkofu bebre e ho ye kokuma se nkofu bebre e ho ye kotama takwaze ha ye bashama nkofu bebre a ye kotumi akeke ke wohinara ye ne mu konido e koni chie wohina ye wonu som de obi ahoye akopɔ no hye obi ara do abommozen do the truth ye hina ye gbom ye suaze zo ohia kesen de ye sua no ne ye fa de sua wom anamar pa bia na okede ye tuwom ne ye gismo yankopɔ bia no ye mfa de ma ho ka ne fanhyem ye tubi ye som enuanu bebre na wo mbiambia se yi ehena ye woga na hafuma nkofu bebre e wa manaze a wuti enyan wo hwehyan e wa kona hu bebre do ono ntie na dem konido ye kodi chie wo hina wo UK USA ene mbiambia hu bebre idimbe onyankopɔ bokodo na wo hye obi ara so e wo be biala owo ono wo Germany hina no ye na dem konido ye kodi chie wo hina onyankopɔ ni hye obi ara ombo obi ara ho ban ne zo obi ara ye bia no ontum nkodo amabri hina no ye pe ne ye hina ya bom ye so yankopɔ nasa amadachi have ni ya yankopɔ nda botuwe ye hina ye setum na aka ye de ho na ye kese ne fa adusua oye salvation na salvation no ye be abohwe se do yankopɔ nasa se ya ye ban no no asem bi say de ebenase na ban ono de yeguda ye hwehwetwum a ofo ban eho ono ti Bible no say ye ka ban a perversion of the truth of God is sin yende no yankopɔ na asam esi so yankopɔ na asam oye ban ewo yankopɔ enyim entiti asem bi a onye Paul eken ewo Galatians chapter 1 verse number 6 through 8 Galatians
asema onye Paul. Okay, Galatians chapter 1, verse number 6 through 8. That onye Paul again. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. And the onye Paul said, "Oh yeah, the one de enuanuma wo Galatia ejo Yakobon asem na intempera wa sese won ho efri Yesu Kristo adom eho ekezi asampa foforo bi echo." Modafo shaneso. Verse number 7, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Na onye asampa na wote asase no, na ye wonkofo binim wo ho a wore honhom na wo pede wo section onyankopan ni asampa no wo pede wo section Yesu Kristo da asampa no modafuteliye yo. Enti ye wo binim wo ho a they are trying to change the simple gospel. Yesu Kristo ze ama. Yesu Kristo why asampa no de obiara botu wo ye ho akwanya. Na wate na wasesa efrisi bia onye ho. Na so nkofo ba mmaje ne de wo ba sesa and the question o Yakobon aka. Verse number 8. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what you have heard, what you have preached, we have preached to you, let him be accursed. Verse number 8. But even if we, the we there refers to the apostles, or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. And the asema on your Paul aka odatre ekisofa na wo Galatia o se enyen anede abofo mpo fisuluba beka asampa fofulu bi chirehom nes onse de za onwana asomafo adika na aka woma onzimsu. And the Bible is say asampa na ona masomafo nsado na ozi amanu se abofu mpo wo bo beka fofol onse de asomafo aka abofo wo bo beka na onse de Paul, John, Peter no meta waka na o se ndo menka hwan anede wala asomafo wo mu so obisuba na obeka fofol no onse de the waka na Bible no say woma endome enkada mi mpoko no na so inde enkofu bebre enemu elechede Onyankopon akesa akye hwan Onyankopon adesebe za akye hwan na the truth ya kan de onya no kwa Onyankopon de bibia lezi Onyankopon de bibia lezi Bible no say ze ohie nyamesom papa eni yan kwaje no wa de lezi wo chirosem eni ze Onyankopon oda bibia fufrezi ozemo wa abazi bibia na ezebeye enti Onyankopon enda bibia lezi enti Bible no say obiara obaka asampa fuful akaze wake hunu endome mpamba embra no Yakobon ombre damni poko edo damni Yakobon na asam eka onetimodofu mema biala ndadawo ende ebetse no bisi oya prophet so oya apostle so oya rabbi so Onyankopon akasa akire enti oja asampa fuful Bible ne say obiala obeka asampa fuful endome kan na enem treka oma za nkofure yan de onem de Onyankopon na asam ye ne quality wo hu mbose ne de wo ba erase Bible
the Bible, it is not authentic. Bible is not genuine. And go for the camp. Mobaya, we want to watch the books are who was about. Now, Bible, ya Paul and them, John and them, Peter no Jaya, Juma, Bodriado, Odriha. What's the Bible? Is Onzimu Bible or ever pa? And your books are who are honestly, Oye Juma, and they be a quote. The book of Barnabas, or be a quote. The book of Ezebis. Actually, only a person Bible ya watching. Mudofo, Onyankopon say obi babaka asam pambi a on that work here. Yama endome nke be pakono. Ma me song do o sande the orikano enya no kwal. Onyankopon asam ye no kwal. Onyankopon asam ezimu enti Paul say za ono Onyankopon aka no. Ma me pa biara embeka fofolo nke the work no. Verse number 9. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Next, let me hear the can akano Paul in you. Say Obiba no baka some powerful big shop. No, they can the white to the one woman and no member in Pocono. And see, oh, Yangopan and the smash and Bialezi. Ozim and Pebiara. Though Yangopan others and Pufrezi. Then you hear some Pufol. You hear him quite some Pufol. Oh, Yangopan and Yadamazi. But oh, Yangopan don't hear. Those a man there. Na Obwa, and me young quaji over your pen. Oh, Yangopan as some see. What then is it? Our trust in him. And the Emmy now, ye hear the master me. They am fine if he be ever. Christo, a contra your team. Ever Yamasuma Yesum. Only see, oh, Yakupon say. The what then is it? Our trust in him. The waka, whatever trust him. Say, Obiba, Naso Baka, Naso one can't there. Ma, or trust him like her, or say, and don't make it a mean for. And say, Membo be alarm. And that out. No, make and show there. And Mrs. Amine, a commission from Maba, and me know Yakupon as a chum. Hey, ya to the mission yat, and yen there. Say, in Yima, a bear wagon there, and then the master Mishasi. You won't go for what he can. What claim be there, where a class. Need not you know, Bible moon there. They were false people. In Covu Bray, what's on the Ewa Semu? What I say, if I there? Oh, Yakupon against that shopman. Hey, ye Covu Bray. Abra, yet a raptor. You're becoming him from Joe Far, what's on it? Though Yakupon said shopman. Your baby Huni. Momo. Another letter they sent. What about Bettina? Though Yakupon said shopman. You're Huni now there. Oh, yeah, no qual. O send the Onyankopon na semse za onyenyim pa ewo nyamesom ekono ene ne kwaji mu no Onyankopon adani hina ezi ewo twesem enti emi na wo za Onyankopon hwehwe de ebotumi ya yan de yedi nyamesom papa ene ababa papa betna se no ono no be nchrekese amhem the Bible na me no fa rusua ewo 2 Peter chapter 1 verse number 3. 2 Peter chapter 1 verse number 3. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. And to them the niyame subia ete. Na wada njeme biara ofa nyamesom papa eni yen kwaje ho ezi e wocho esem ente Bible ya yikitei ati biara ohi yen kwaje biara no Onyankopon adanezi ewom abati biam no waka oni nti odo ko from commissioni odo ko from bifofol ama ono ba obeka bifofol ka ho abati biam no waka ente ti asema Hebrew trofo no e chewe ewo Hebrews chapter 1
verse number 1 and 2. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the world. And the Bible says, Onyankopon na tete no, odi ne nkakra eni akwan ahrodo kese hwe ejanum no enam nkomsefo no emu na enda odi echiri wa kese du Yesu Kristo mu preko pe entiza onya ewo nyamsum no mi biara no Onyankopon enam Christ ina asmafondo adenezi ejampa de Yesu Kristo se ne wiase obe ahyase no wamba do obobu wiase akan adentira o se ne de botaya ozebe no eye sonko na mom ne botaya ozebe de za only Christ zaba no nipa itibe ye dwuma na se nipa mfa ye dwuma obesifo owo ono Christ nini ewo nda ozichi entiti asema Yesu Kristo eken ewo John chapter 12 verse number 46 na menon enkan enko verse number 48 46 say, I have come as light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. And if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him, for I do not come to judge the world, but to save the world. Yes, you could say, okay. Bible say, na okay there. What baby say, there you are saying high. Na inya obejinezi no orient na sumu. Verse number 47 say, na se obete nasam na se wanjenja omunate osane de wamba do bo wiase aten na mu obai do obaji wiase enkwa enti bre Yesu Kristo oba wiase no na botan de obaji wiase enkwa. Verse number 48, he who rejects me and does not receive my words has that what judges him. The word that I have spoken will judge him in the last day. And the Bible says, in your opome na onyeme sam no owonya obunatan na asama on Christ akano onu ara na obejero ebu nimpa hinara atan. And the Bible is a dance there. Onyankopon eze. And she said that to her. And she said, Obisi son Onyankopon asama. Obesi for. Only see na Onyankopon say. Say kabana. Bone ye. The waka de ye. Nan ye. Another the waka de men ye. Na aye. Ono na Onyankopon. Eke de. Nimpe biara owo de metibia mu no obezi for efio no yakopon nanyim na Bible say na betre bon ase biem that say yeka bona ase check o say the ignorance of the word of God can also produce sin. Enti obi enyim o yakopon wasam ebi enyimzi wo yakopon ho no so de bon ezeba mudofo say niye se obi ni mo yakopon hu yimzi otumo ose man ezeba oniti no da wo na me yehwe ye me yenzi fo ewo yakopon asam eho bribia abesen onia Paul ewo Acts chapter 23. Paul zo ye ni na no
na onyim do oyaza odre ho oyankopon ne nkofo. Acts chapter 23 verse number 1. Then Paul, looking earnestly at the council, and said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. And see, on your Paul, bla ojina council enyim no otwe be that enuanume za oye ni hinara no adwena oti echi no eya adwena oya adwena papa. And see, abla on your Paul shall say that ochinchi a Christopher Otichi a Christ of Church of Faith Funa Ogunkumoni Nano. Paul Odu Limited. Za Anoriano, no yam from Nore. But on them do I am for the channel yam from do. Say inimo, or yam from that or yam from do. Say Yaba Ghana is Shema. Constitutional air declare that ignorance is not an excuse. Say obi nyima oni nchede onyiminti obodu wejinado ne wakade oniminti wo fanchen so ofuma oyemfum na ebia say asotwe no na obohwe kono for that obeya but say efum dia afum. Hey, the man no see ewo Genesis chapter 20 ohin bia ye for Abimelech abra ohin Abimelech Abraham and then Sarah. Ekwe koduru ho. Na ohene kede. Menye baje da motum na maje wo ye Sarah. Na Abraham jina de. Oh. Bra ohene ke no. Omu hu de. Oye ni nua. And the question will be there. Abraham and the nua Sarah. No wa no. And so oye ni nua at the same time so oye ne yo. And so be say no oji tumu de oye ni nua. Bible ne say Menoke say Genesis chapter 20. Bible ne say abra ohin no ono ne kade anofo no. Oyankopon de register no da bi za area no eyemusu obi ne ye na agent abatina woncha obi ne ye na nabada eho enti hweye emane na ya wolze ne se empewa kiskesa na epe asomdwe a yancham na ni oba ni kamanukun na ombon paye mo de cheche wodo da mbon bechew. Bible ne say abla Abimelech ye da mazino embaro wori na no Onyankopon to won awutu ti asem ye pa o. Abimelech, it was true there and onyim there Sarah Abraham ne yo na so Onyankopon embre nyangudo enti se ye se obi ni mo Onyankopon ne mbra one nchero ontombra se oyebona oyebon ewo Yakopon yim se oyebona oyebon ewo Yakopon yim enti hweye ema anyewa adwene de emi se na minyim enti ameminyim musofre na na okan musofre na na okan yenye se wusofre na okan saazere ye bona ebezifo enti oye be ebite the truth ni yenye ya bom yesua na anemonipa odi tuom nu etubetu senede ebe wa adwen de wusofre se nanye nti wusofre akanti nanye so ye bona oyebon Onyankopon lenkede onam de wusofre na okan nti awo besim na kokin yankwaje oniti no hie kase do twede ewu na emi ye for the book do amotum na kwaboa yiti asema ode Paul okay ode osempekeni Timothy ewo 1 Timothy chapter 1 verse number 20 verse number 12 and verse number 13. 1 Timothy chapter 1 verse number 12 and 13. And I thank Jesus Christ, our Lord, who has enabled me, because he counted me faithful, putting me into the ministry. Although I was formerly a blasphemer
a persecutor, an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the asema onye Paul akeni. Ose oda yewrade Yesu Kristo ase. Da wabuni bi aka ahotwefo eho. Na odin aba ne asempaka adwuma no emu. Na za oye na asasi na da oye owuzinyi etutrofo na onyi ehumobon ebiara no the means mo ye dan oye ewo bra na onyim enti Paul ehawa oze ho Christopher hina no he did it ignorantly enti se Paul nyim de memende sum ene wotom ene Christian sum abesha na ma enche kono foda okunkuma Christopher no anka wamboa enkunkumu na abra obebu huni no Bible ni adanse that onyo Paul otwene ho edifum enti modofo that the truth here twi wadwini sini there say obi nyim de azire oreye no oyebona oni nche da onya man sa azire ye bono nkute dia oyebon enti abra Paul Elkesa ewo Acts chapter 17 verse number 30. Acts chapter 17 verse number 30. Asama onye Paul onenezi ewo. Truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. And the Bible say and the quote bla wenyimu no oyankopon bu na yigudo na sesi areze o hyenyim payina ewo mie hina ide wansesa wadwen mo do fote de ba sem yeyo oyankopon abra atensefo wenyimu no wenyim abase wendim de oyankopon bi wo ho a obo so ni asase oyankopon bi wo ho a o twado wosom no na wosom abosom woda mabro no oyankopon bu na yigudo oyankopon bu na yigudo enhyira de atensefo a wosom woso wo ko heaven there bio za oyankopon le hye mo wata ase de sisi ala wehunu ko no odo otwo fa bosom enti obi ala osom bosom e woda mabro no e wo Christian suma hyase obedifo e wo atensefo wo mu enti se obi nyima one nhyɛ de onto oyankopon nembra si nyim na so oyebona oyeban oni nti ene yatwa adwini sini de menka de amemini ba kenkan ameminyim nti da so fa kan nanyin learn study enti wala so sua amase so for the obe kan onti da ma etuma amohu de ene ne yadwen we yadwen kire na adwen so oyankopon na sap na ekire adwen enti ene ne yadwen a onte de imbazi onkonvinso ewo oyankopon na sem enti Bible ne se obi nyima otombla so obi nyim na zo de no yebana obedifo na oyankopon na tena sem okende oyankopon na sam kire de enwo na wonyim oyankopon na sam ene enwo na wonyim won fan yedwuma na obese ho enti edwuma kede enyim mameno fa de sua ewo ha ewo 2 Thessalonians chapter 1 verse number 8 and verse number 9. 2 Thessalonians chapter 1 verse number 8 and 9. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. And the Bible says, and when Yesu Kristo be wiasa obese hwan enyimpa obese hwan eye hwan a odikan woni mo yakopon asem. So ignorance is not an excuse. And say to make we knew because Bible say and when we knew obese hwan
bio enwo na wonyima one fa asem na anya adwuma enwo na wonyima one fa anya adwuma se de emi na ewo a yenyimi se amfa anya adwuma Bible so be say hen. And these categories of people and na Onyankopon be say hon enwo na wonyim Onyankopon asem na amfa anya adwuma and enwo na wonyim ohwo na Onyankopon be say hon. Verse number 9. 2 Thessalonians chapter 1 verse number 9. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Na yeyinum ena wo bese won ewo onewie yi osai no emu. Enti Onyankopon bese de bu kofi anwona what say asampa no tedem yeken what say na so amfa yan adwuma enen wana wonyim enti se yeka bona bone yeka inyim na fa yan adwuma andede za inyim ojo Yakobon se nyima no oyebona oyebon oneti modofo orencha na meso abawie ewo indeze no eho na Onyankopon me eho kona ya sanso ya bosodo Bible chede se yekemona zo ontini hinara eyeman azibiara ontini biara no oyeman. 1 John chapter 5 verse number 17. All unrighteousness is sin. The ontini biara eyeman enti dam na onua John ewo 1 John chapter 5 verse number 17. 1 John chapter 5 verse number 17. All unrighteousness is sin, and there is a sin not leading to death. And the Bible says the only biara eyeman na ye wo boni bi wo a onko wum ababan no onko wum bona onko wum ye bona nimpa wo nunu ho afu ho se nimpa do otwem fu da mbo ne ho a se dem ya ya agbo yafi se ege da mbo na ne e bezo Yakobon na kira Yakobon se da mbo no odo ba chen yen jealous quotation ne famre awie ewo indazo ehun. Whatever is not of faith is sin. The unful gezi mi biara eyeman entiteniye adibiala eriye na wuti bua obu ofo emi hu da eriye no onya no Bible no si oyeman damna onye Paul odenesi Romans chapter 14 verse number 32 and 33 asema onia Paul odenesi Romans chapter 14 verse number 22 and 23. 22 let's see. Do you have faith? Have it to yourself before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. And this is obi wajeza onye gezini emana kisa no ho. Na enijafo ninyimpa na kasa obo no ho emana yeba. Now on bombas in the day, or the whole Bible to be do. Verse 23. But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is sin. And the obiara over the bribi Paul no kasafa. One is bana wezi offer a moi. Owo godo. Where is he? And he also be allowed to get busy. Nanisibo embonefo no. Eya do papa. Nemo bibiala be ye biara so a. Wuti bobo fo no. Se anse se wadwe na oyepan. Mudofo. The truth ye do this ha. So Yakobon me ho kana. The sender in the ye besa so ye behia. O Yakobon ka ho. O Yakobon mo ho ban. O Yakobon enti wonim emo. Kwesi de besa behia biem. Yakobon yantina. Oh, Christos, amen. Mrs. Joseph Ishmael Abimenson.